Βρισκόμαστε στο Τουρκοκυπριακό Σύνδεσμο, ο οποίος απόψε φιλοξενεί μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ εδώ, και διοργανωτές είναι το ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τον Σύνδεσμο, και μαζί μου έχω τον Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός γραμματέας του ΑΚΕΛ στη Μεγάλη Βρετανία. Ανδρέα μου, πες με λίγα λόγια για την απόψινή εκδήλωση. Η απόψινή εκδήλωση, πέρα από την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που κάνουμε προς τιμήν των δύο μαρτύρων, έχει το χαρακτηριστικό ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ αποσκοπεί να δώσει απάντηση και να φωτίσει κάποιες πτυχές της ιστορίας που με την πάροδο των χρόνων έτυχαν είτε κάποιων θεωριών που δεν είχαν βάση, αφέθηκαν μέσα από τον χρόνο να αναπτυχθούν κάποιες παραφιλολογίες. Και επειδή ως ΑΚΕΛ βασική αρχή μας είναι ότι ποτέ δεν φοβόμασταν την αλήθεια, ακριβώς επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ για να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές, να δώσουμε απάντηση. Το ντοκιμαντέρ από μόνο του δεν δίδει απάντηση σε όλα τα ζητήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι και θέμα διάρκειας. Το ντοκιμαντέρ είναι 45 λεπτά, έχει πρωτότυπο υλικό μέσα, είναι συνεντεύξεις και μαρτυρίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί, τώρα τις έχουν πάρει, και η απόψινή είναι η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ. Ούτε στην Κύπρο έχει προβληθεί ακόμη, έχουν οριστεί αρκετές προβολές, αλλά όλες είναι στο μετεπίτα διάστημα, καμία δεν έχει γίνει ήδη. Θέλω, επειδή έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε, αυτή η προσπάθεια λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γίνεται για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, ούτως ώστε να ανοίξουμε τους δρόμους, να βρούμε έδαφος προς επαναπροσέγγιση και τέλος πάντων επανένωση του νησιού μας. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και μεταξύ αυτών θέλω να αναφερθώ, επειδή ξέρω ότι είσαι και εσύ μέσα σε αυτή την Επιτροπή Διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης, για το Bi-Communal Festival, το οποίο έρχεται πολύ σύντομα στο Λονδίνο. Είναι δεύτερη χρονιά νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι ναι, ως ΑΚΕΛ νομίζω είναι ξεκάθαρο σε όλον τον κόσμο ότι είμαστε η δύναμη που πρωτοστατεί διαχρονικά στην επαναπροσέγγιση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η θυσία των δύο ώρων μαρτύρων για μας αποτελεί ορόσημο, γιατί υπογραμμίζει και με φαντικό τρόπο ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού μας. Και όταν λέω για λαό, μιλώ για τον κυπριακό λαό, ανεξάρτητος θρησκευτικής καταβολής ή μειονότητας στην οποία μπορεί να ανήκει. Ο πραγματικός εχθρός του λαού μας είναι ο εθνικισμός, είναι ο σοβινισμός, και πώς αυτόν τον εκμεταλλεύτηκαν, τον πότισαν, τον μεγάλωσαν οι μεγάλες δυνάμεις για να μας διαιρέσουν, βρίσκοντας και μέσα στον λαό μας και ανάμεσα στον λαό μας κόσμο ο οποίος δούλεψε για χάρη τους. Έτσι αυτή η εκδήλωση είναι ορόσημο για μας, ιδιαίτερα εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί παράδειγμα το πώς ο λαός μας μπορεί να ζήσει και να μεγαλουργήσει ως ένας λαός. Η περιοχή του Βόρειου Λονδίνου δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από κόσμο και οικογένειες να μεγαλώνουν μαζί, παιδιά να έχουν επιχειρήσεις μαζί, να παντρεύονται, τα πάντα. Έχεις αναφερθεί στην πιο μεγάλη από τις εκδηλώσεις, που ήταν προσπάθεια πολλών χρόνων. Εδώ και χρόνια είχαμε διαπιστώσει την ανάγκη ως ΑΚΕΛ ότι έλειπε μια μεγάλη μαζική πολιτιστική εκδήλωση, η οποία πολιτιστική εκδήλωση να γιορτάζει την κυπριότητα μας, να το πούμε, την ταυτότητα μας ως Κύπροι. Σε αυτή την προσπάθεια καταφέραμε να ενώσουμε και να φέρουμε μαζί όλα τα προοδευτικά τουρκοκυπριακά οργανωμένα σύνολα. Και για να μην παρεξηγούμε, αν υπάρχουν και άλλα σύνολα τα οποία δεν συμμετέχουν στο φεστιβάλ, οι πόρτες του φεστιβάλ είναι ανοιχτό για οποιοδήποτε αγωνίζεται για ειρηνική συμβίωση και επανένωση. Η πρώτη προσπάθεια έγινε τον Οκτώβριο του 2023 με μεγάλη επιτυχία. Οι εκτιμήσεις μιλούν για πέραν των 1.000 ατόμων ότι συμμετείχαν το 2023, και τώρα είμαστε στο στάδιο της διοργάνωσης του δεύτερου φεστιβάλ. Το δεύτερο φεστιβάλ θα γίνει στον ίδιο χώρο, θα είναι στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Woodgreen. Η όλη θεματική και το περιεχόμενο, με λίγα λόγια, είναι ένα μεγάλο κυπριακό παναήρι.
όπως το ξέρουμε και όπως το έχουμε στο μυαλό μας τον ορισμό του Παναήρκου. Και τι αυτό περιλαμβάνει? Παραλαμβάνει παραδοσιακά εδέσματα, από γλυκά σε αλμυρά, στα σουβλάκια μας, τους λοκμάδες, στα μπουρέκια μας. Περιλαμβάνει μια σκηνή η οποία θα δοθεί βήμα έκφραση σε ολόκληρη την Κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου, με ποίηματα, τσατιστά, χορευτικά, θεατρικά δρόμενα. Θα υπάρχει παιδότοπος για τα μικρά παιδιά και το μήνυμα ακριβώς που θέλει να δώσει είναι την ανάγκη, όχι απλά τη δυνατότητα, αλλά την ανάγκη η ειρηνική συμβίωση όλου του λαού μας ως ένα. Δεν είναι τυχαία που επιλέγει να γίνει κοντά στην Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά ήταν ακόμα ένα σύμβολο αγώνα που ένωνε τους εργάτες της Κύπρου. Οι μεγαλύτερες εργατικές κατακτήσεις έχουν γίνει το 1948 με κοινούς εργατικούς αγώνες. Και είναι μια ακόμα απόδειξη το πόσο μεγάλα πράγματα μπορούμε να πετύχει ο λαός μας όταν εργαστεί και αγωνιστεί ενωμένος. Κάτι άλλο που σήμερα είδα στις ειδήσεις, ότι μια προσπάθεια έγινε στη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Τετάρ και απεφασίστη ότι θα γίνει μια δημιουργία μιας επιτροπής, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, επιτροπής που θα αποτελείται από 24 άτομα, 12 Ελληνοκύπροι και 12 Τουρκοκύπροι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι θα δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την επαναπροσέγγιση. Πες μου την άποψη σου. Ως ΑΚΕΛ, ακόμη και με πολιτικών εκλογικών κόστος πολλές φορές, σταθήκαμε αρρωγοί και στηρίξαμε όλες ανεξαιρέτως τις προσπάθειες για λύση. Αυτό νομίζω μπορεί κάποιος να το δει και κατά τη διάρκεια προεδρίας του Νίκου Αναστασιάδη και τώρα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ουδέποτε το κομματικό θα μπει για το ΑΚΕΛ πάνω από το καθήκον μας για την πατρίδα μας. Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες, είμαστε πρωτοστάσεις σε αυτές τις προσπάθειες, ανεξάρτητα πολιτικών κόστος, γιατί η προτεραιότητα για μας είναι η Κύπρος, είναι η επανένωση του τόπου μας, η επανένωση του λαού μας. Πες μου τελικά, μετά από την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ, θα γίνει κάποια συζήτηση? Θα δοθεί ο λόγος στον κόσμο, αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια, αν τυχόν έχει κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν να ξέρουμε να απαντήσουμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε μαντογνώστες, γνωρίζουμε και μελετούμε όπως όλος ο κόσμος. Μπορεί να έχουμε μια εξειδίκευση, αν μου επιτραπεί ο όρος, στα συγκεκριμένα θέματα, αλλά δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Αυτή είναι η προσπάθεια, να δοθεί και ο λόγος στον κόσμο, να μιλήσει, να πει την άποψη, να πει πώς είδε το ντοκιμαντέρ, αλλά και το τι πιστεύει για συγκεκριμένη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εν τω μεταξύ έχουμε τον κύριο Λοϊτζίδη, Νεόφυτο Λοϊτζίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Can you please tell us about the event tonight, about this documentary? This is an exceptional documentary. It's the first documentary I have seen, apart from few conversations here and there, that focuses on the life of two of the major heroes of Cyprus, Ndervίς Αλί Καβάζογλου and Κώστας Μισιαούλης. They talk about their lives, their background, who were there, how they were killed, what impact their sacrifice had on Cyprus. It's very emotional, it's very accurate. It comes with a lot of self-criticism from people who are involved in the story, and it also pays tribute belatedly to two of the most charismatic people ever born in the island of Cyprus. And after the showing of the documentary, you and Andreas, I think you're going to give maybe answers to some questions of the audience? Answers, and also lead a discussion with the audience, because it's very important that the audience knows about these two heroes. These are two people who died for their ideals, for a united Cyprus, for eradicating the hatred at the time. You could imagine how difficult it was for Ndervίς Καβάζογλου to be fighting against the leadership of the Turkish Cypriot community at that time, who were all on the nationalist side. And equally for Misiaoulis to be in ΑΚΕΛ,
is someone who fought in World War II, someone who died because he happened to be with Kavazoglu that very sad day. So it's a story that we need to tell, and a story that every Cypriot child and every child in Greece and Turkey should know. Thank you very much and wish you all the best. Thank you. Τα τύμπανα της μπάντας της αντιφασιστικής πορείας της Εδών σηματοδοτούν την πορεία μνήμης και τιμής των διαχρονικών συμβόλων μιας ειρηνικής συνύπαρξης όλων των Κυπρίων. Σύμβολο και είναι πολλά περήφανη και για τους πιο πολλά περήφανη. Bunun yaşatılması lazım çünkü bu insanlar hayatlarını verdi. Bu iki toplumun, Kıbrıs'ın Türklerle Kıbrıs Rumların birlikte yaşaması için yaşamlarını verdi bu insanlar. Ndervîs Alî Kavazoglu Kώστας Μισιαούλησ'in birlikte cinayete kurban gitmiş olmaları, yani bu çifte cinayet, işte bu iki toplumun bir arada yeniden bir arada birlikte yaşayabileceğinin de çok somut bir kanıtıdır. Όταν δολοφόνησαν τον Μισιαούλη και Καβάζογλου, έγιναν και έμειναν αγκαλιασμένοι. Αυτό το σφιχταγκάλιασμα είναι ένας συμβολισμός που πρέπει να κρατηθεί στη ζωή. Γιατί το σφιχταγκάλιασμα δείχνει τι πρέπει να κάνουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι για να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά και τον φασισμό που στις μέρες μας σηκώνει κεφάλι. Στην Κύπρο της δεκαετίας του 1920, με φόντο την αποικιοκρατία, την ανερχόμενη αστική τάξη, την εκκλησιαστική ιεραρχία και τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς, ακούγεται μια διαφορετική φωνή. Αρθρώνεται ένας λόγος που απευθύνεται στη φτωχή εργατιά και τη ξεκληρισμένη αγροτιά. Μια φωνή που μιλά και ελληνικά και τουρκικά και καλεί τους εργάτες να οργανωθούν, να παλέψουν για το δίκιο τους, λέγοντάς τους ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους. Αυτή ήταν η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου μιλά για τα κοινωνικά προβλήματα του τόπου, για την ανάγκη ο εργαζόμενος να πάρει την τύχη του στα χέρια του και όχι να είναι γρανάζι στη μηχανή της εκμετάλλευσης. Μιλά ακόμη για την απελευθέρωση της Κύπρου, που θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από ένα κοινό αγροτικό εργατικό μέτωπο Ελλήνων και Τούρκων. Οι πρώτες συντεχνίες που δημιουργήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου γίνονται τα πρώτα κοινά πολιτικά μέτωπα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Στη συνέχεια, οι κοινοί αγώνες των εργαζομένων που μαζικοποιήθηκαν τη δεκαετία του 40 σφυριλατούν τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. 1941 yılında PO, şu an bulunduğumuz sendika kuruluyor ve tüm bu inşaat işçileri sendikası, ayakkabı kunduracılar sendikası da örgütlü olan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum işçiler PO çatısı altında bir araya geliyorlar ve tüm işçiler etnik kökeninden bağımsız bir şekilde tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu altında bir araya geliyorlar. Ve yine aynı tarihte ΑΚΕΛ kuruluyor. Και όταν λέμε τη λέξη ηρωικούς αγώνες δεν το λέμε για να κάθε υπερβολή. Το λέμε διότι ήταν αγώνες που ήθελαν αυταπάρνηση, που ήθελαν αλληλοκατανόηση, που ήθελαν αλληλοστήριξη, που ήθελαν την εργατική τάξη να αγωνίζεται μαζί για τα κοινά συμφέροντα. Και αυτόν το πετύχαμε μέσα από τους μεγάλους ταξικούς εργατικούς αγώνες του 1948. Διότι όταν αγωνιζόμασταν για την κοινωνική ασφάλιση, για την άτα, αυτόν αφορούσε τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους. Όταν αγωνιζόμασταν για το δικαίωμα της οργάνωσης και ξεχωρίζαμε ότι τούτον αφορούσε τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Άρα είναι εκείνον το προζήμι πάνω στο οποίο εχτίστηκε ό,τι υπάρχει σήμερα στην Κύπρο.
Η ΠΕΟ από την ίδρυσή της εντάσσει στις γραμμές της μαζικά Τουρκοκύπριους εργάτες. Και ενώ οι ταξικοί αγώνες συνενώνουν την κυπριακή εργατιά, ο αντιαπικιακός αγώνας δεν καταφέρει να γίνει κοινή υπόθεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο εθνικισμός που κυριαρχεί στη δεξιά ηγεσία και των δύο κοινοτήτων, τα συνθήματα της ένωσης και της διχοτόμησης στέκονται εμπόδιο στο να οικοδομηθεί ένα ενιαίο αντιαπικιακό μέτωπο. Παρ' όλα αυτά, στο ΑΚΕΛ, το κόμμα της εργατικής τάξης, εντάσσονται και Τουρκοκύπριοι υποκαθεστώς μυστικότητας λόγω των σκληρών συνθήκων της εποχής. And it is very positive in the documentary how the leadership of AKEL comes out and says what we have done between 64 until 67 was wrong. But when would everyone else apologize for their stories? Don't we have a sense, just a minimum of human decency to say, yes, we fought against the British and there was a yoga, but we're now ready to stand out and say it was a mistake to engage in killings against innocent Greek Cypriots and innocent Turkish Cypriots who happened to be in the wrong place, and we heard some rumors that led to their killings. When are we going to get an apology from people who committed so many crimes against either Greek Cypriots, Turkish Cypriots, or Turkish Cypriots against other Turkish Cypriots, or Greek Cypriots against other Greek Cypriots? We need some form of a transitional justice, some form of a recovery. Otherwise, the society cannot move forward. So I would like to conclude that with a few last statements of what we owe to these people. These people sacrifice their lives. We owe a lot to them. This documentary is a small tribute. We all need to go around first thing and spread the word that what we watch today is something important that every Cypriot should talk about. We need to make the sacrifice of Misiaoulis and Kavazoglu a common property for every Greek Cypriot and Turkish Cypriot, the story that everybody should know, everybody should honor, and everybody should share with each other, with fellow Cypriots and everyone in our networks, everyone in our social interactions in the UK and back in Cyprus. Thank you very much. Thank you, Ndervis. I will give the floor to Afni. Good evening. I watched this thing maybe the second time today, and one thing that comes to my mind, I was 9 years old when the assassinations have happened. I was 9 years old, don't remember much. Much later, after 16, 18, I started to learn about the history of Cyprus. And this violent history, as my colleague is mentioning. And without putting on a historian's hat, I would say the thing that Cyprus needs, and there are so many of these examples, murders, killings on both sides against each other within the same community, is truth and reconciliation. We need that desperately in Cyprus. And I say this from a human point of view, rather than a politician. Unless we have that, unless these stories come true, and you're absolutely right, this needs to be studied. It needs to be studied in schools, it needs to be studied in communities. Our next generation needs to know these stories. It's only then that we can understand the other. Because what we seem to look at nowadays is a picture, and that picture just reflects us. We don't know what's on the other side. And a couple of things that came to my mind when I was watching this, and it affected me a lot. Because in 1963, my father also was in the mountains fighting,
like most of our fathers and some of us, in fact, against the other community. He could speak perfect Greek, better than a Greek person, like Kavazoglu. He came from a village where they only spoke Greek. But he counted himself as a Turkish patriot. And he had friends on both sides, etc. But for a year or two, we didn't see him. We didn't know where he was. We didn't know whether he was alive or dead. But one thing that struck me today was Mishaulin's daughters, that, you know, they wanted to go out with their father. And the father said, "Oh, I'm coming back to take you to your grandfather." He never came back. That waiting for that is what I went through at the age of 5, 6 in Cyprus. And it was painful. It was painful on me as a child because you don't have your father around you. But I could see it from my mother's face and my mother's behavior, that she didn't know whether her husband was coming back or not. The story of Misiauli and Kavazoglu is, to me also, is a human story. What will haunt us for the rest of our lives, I guess, is their last embrace in the car. And that's tough to take. And for this reason, I keep insisting that there's truth and reconciliation must happen. We need to cleanse ourselves. Yes, quite comrades suffered. They suffered for us to continue and remember. So we do need some sort of reconciliation with each other, because if we don't, I fear for our future. That's the last thing I would say. It's an amazing island. Each time I go, I'm in awe with the people, everything around. So let's take this away. Two brothers, basically, in embrace. At the end, their suffering, their martyrdom was for the island of Cyprus, for the unity of Cyprus. I will leave my intervention as a closing one, and I will ask if anyone from you would like to speak. I have one. Someone else? One. Anyone in the back? 2, 3. I'll stay here. Okay. Either you come in front, either you try to speak loud. My name is Fred. I'm original. I was 7 years old when Kavazoglu was killed. I knew nothing about it. But tonight, I'm here to do two things. One is for general peace, and the other one is for tonight. I want to add something to what's been said about Kavazoglu, the kind of man he was. His TMT, his friends who were forgiven by TMT, they were allowed to live because they signed to say they would no longer get involved in Greek Cypriots. They approached him and they told him he could be forgiven and he could be allowed to live if he did the same. And he refused. He refused to do it. Secondly, I'm collecting signatures tonight for Limya Lurgina crossing. Any signatures for peace would be appreciated. Greek Cypriot, Turkish Cypriot makes no difference. Well, actually, I must say it was very emotional for me because one of them that was in Dali, Kavazoglu was in Dali. I remember Kavazoglu when I was very little. I was 5. I don't remember him a lot, but I do remember a smiling face. And you know, when he was with my in Dali making a speech at the in Adonis, that was my dad next to him. All those people that they were there, most of them I knew them.
The other thing is that I have seen Misiauli and Galorodi after many years, and that made me very emotional. And also Misiauli's daughters, which I remember them after, obviously Kavazoglu Misiauli were killed. We used to go to them quite often, and I used to feel really hard. Although I was only a child, but you do feel a lot of pain for those girls, that they were always smiling, always lovely girls, and I haven't seen them, and I would like to see them at some point actually. It brought back a lot of I was actually able to talk to Galorodi before she died. Panikos Chrysanthou gave me her number, although I did have her number, and we did try to contact her before my mom died. At the burial, my mom was the one who was really crying about him, and but we couldn't. But anyway, when Panikos gave me the number again, Panikos Chrysanthou, I called her, and she did remember me, and that was really nice. But I did get very emotional when I saw Johnny and Galorodi. So that's all I want to say. EW19XL, we need to move it. Carve band 4 EW19XL, if it's any on here. Anyway, Ferdi. Very well made documentary, extremely good. I think we should get this out to as many people as possible. I don't know if it's on YouTube now or... We can organize as many screening as we want anywhere. We are willing to work on it. Looking on the film, looking on the film and looking back in time, Kavazoglu was a friend of my father as well. He actually took me to Cyprus in 1961. I remember on the plane, so vaguely just remember him, but I learned a lot about Kavazoglu from my dad. Now, we got to look back and understand Kavazoglu, what he fought for. It wasn't just for the Cypriots, he was also an internationalist. And that is what he knew. The Cyprus problem is a legacy of colonialism. If it wasn't for colonialism, we would not be having this problem. It was a divide and rule, and it's been a problem, and we can see it today. We're living that legacy of colonialism, and they're committing a bigger calamity in Palestine today. It's the British bases that are being used today to ferry every single day a fleet of aircraft from Agrokiri take off towards Gaza, and they're providing all the intelligence for Israel for the murders that they're committing. They say that officially of 54,000 people have died, but the real figures are likely to be near 200,000 people have died. They've completely wiped off that because they want to ethnically cleanse that place. And Cyprus is a very important place for them to do that. And that is another thing that Kavazoglu was fighting. I'm sure if he was alive today, he would be standing up for the poor Palestinians who are suffering. Now, the sad thing is, yes, your friend said earlier that we have one of the oldest peace movements, and it's still going well. And that's the legacy of Kavazoglu. That is their legacy, that we're still here, because we've been able to build a peace movement. There are Jewish people today, when they go to the marches, who take the same thing, and they're fighting for the Palestinians, Jewish people who come along to the marches and they fight because they cannot allow that to happen. So hopefully they can take our example, and we take their example. This is our part in the world. Now, unfortunately, today, I was looking through the images and the videos. April 1st, EOKA marching in the streets. And then you look, this is taken by Turkish Cypriot groups and showing how can we unite with these people.
here you are. And the same thing happens, we feed, our nationalists are feeding each other. And this is what we have a big job to fight in our hands. As we are the legacy, as I said, we are the legacy of Kavazoglu. We have a big job. On his behalf, we should be fighting for this. Thank you. I will not take long. I have noted down 4 things that I want to say. First of all, I would like to tell you that we have done an effort for the documentary to be with English subtitles, and we didn't manage. I understand that the way that it's built now, maybe it's more convenient for the majority of the audience, but I'm sure that the British-born are a little bit facing it a little bit more difficult to read subtitles, that it's either in Greek, either in Turkish. But I would say that we did try, but we wouldn't be on time. We didn't be on time. That's why we didn't have it. The second one is that on the exit, I will have posters for the second bicommunal festival. Poster and flyer for all of you to take out, because it is, for us at least, the best way to continue their fight, to show out there how we can celebrate Cypriotism, how we are proud of our identity. And I'm closing with my part. I have the luxury, maybe I'm the only in the room, that I was born and raised in Cyprus and I only recently immigrated. And I have a more recent image, let's say, of what is happening. Being brought up in Cyprus nowadays, celebrating with the way that we celebrate the sacrifice of those 2 people, it's a very strong light in the dark. Students, when we were students, we were first marching for them, speaking in our schools for them. We are based like aliens. Aliens. Nobody else. The whole establishment, and I'm sure that that's what my Turkish Cypriot comrades was transferring me from the north. The same thing was happening. They are burying all this. The whole establishment have set up the history, the school, the society in such a way that it's fitting whatever is dividing us. Take one by one the bank holidays, the days that we celebrate, what we teach to our children. The only parenthesis, let's say, it was 10 years that we were either cooperating with the government, either in the government as AKEL. And do you know what was the first thing that they do on 2013? The first thing that they have done. They deleted all of our work in education. The first move that they have done, not even in a meeting, it was by order. The first thing that they have done, they deleted all the process, and we're not talking about process that someone, an old man in AKEL's office decided. We're talking about a whole process with academics from all over the world working on the special case of Cyprus, how to build up a new educational system. And they deleted it. It's not random that they hit the education. It's not random. That's where our part comes, because it's not easy to overtake what the establishment is building through schools. It's not easy to overtake and win against someone that has the children in school sitting on this just listening, either they want, either not, 6 hours per day. And you might have one chance. That's why we need to keep fighting. No matter if the struggle or the goal, it might seem at that time very blurry, very far away. We don't have an option. And I'm saying it with the full understanding of what I'm saying. It's not an option. It's not an option for anyone that doesn't want what we call now Cyprus and Cypriots to be punished
vanish in some decades, and this is on both sides. We don't have an option, because by division, and I'm saying it again with fully understanding what I'm saying, by official division, what it is going to happen, like with time, like in 2 decades will be that. Nothing known as Cypriotness is going to survive with division. And this is our goal. This is what is making events like this so bright in our life. This is why we need to keep fighting. Once again, I want to thank you for coming tonight, and let's all do our best to keep our fight strong and move on day by day, goal by goal, event by event. Thank you all for coming again.